it was contested in court. But Your Excellency, those that went to court realized that it was pointless and they withdrew their case. A clear demonstration that this victory was an outright victory from all the people of Uganda. I thank the people of Uganda for electing you and all NRM leaders. I thank the people of Uganda for supporting you and NRM. I thank the people of Uganda for supporting development. And I thank the people of Uganda for supporting peace and security. Mwebale okwajira NRM. Mwebale okwajira kulana. Mwebale okwajira emirembe. Hajat Amina and your team, webale nyo emikolo enungi nyo lero. I thank you, Mama, for the hard work in that very busy sector of education and sports. And I congratulate you, Mama, and thank you for the S6 results which you have just released to all the members of the public. Let us thank Mama and the team from the Ministry of Education. But throughout the campaign time, Mama, you traversed the whole country, moving with MUSEVENI and the NRM teams and ensuring that we get contact with all the people of Uganda and secure the victory. The victory that we are celebrating is therefore indeed a collective responsibility from all of us. We thank God for His mercies and kindness, and once again, I congratulate His Excellency, the President. With these few words, let me now take this singular honor and privilege to invite Your Excellency to address us and indeed to address the nation. The floor is yours, sir. Mwena mbaramusiza Her Excellency the wabeo achusa mu Uganda seninde Her Excellency the Vice President, the Deputy Speaker, Prime Minister, the ministers, the religious leaders, all the other leaders, namumwena abaze wano lwaleero mbalamusiza mwena. I want to thank
our daughter Amina Mukalazi njagala okwebaza muwala waffe Amina Mukalazi for organizing these celebrations. olw'okuteekateeka omukolo guno. And I want to thank all the groups which are here Era njagala okwebaza guruupu zonna eziri wano olwaleero. which participated in the campaign. Era guruupu ezo zonna ezeetaba mu kalulu ke tubaddemu. And I want to thank all the other Ugandans who are not here who supported the NRM. Njagala okwebaza bannayuganda bonna abatasobodde kubeera wano naye nga bawagira NRM. I want to thank God for the victory and the victories He has been giving us. Njagala okwebaza mwenna era n'okuyozaayoza olw'obuwanguzi bwonna bwe twatuukako. To thank God. Kwebaza Katonda. Sorry. Njagala okwebaza ennyo Katonda olw'obuwanguzi bwonna bwe twatuukako. And I want to thank God for the victories He has been giving us in the last 55 years. Njagala okwebaza Mukama olw'obuwanguzi bwonna bw'atutuusizzaako mu myaka gyonna emyaka 55. Since 1971, we have been in struggles, and God always gives us victories. Okuviira ddala mu 1971 Mukama abadde naffe era abadde atuwanguza mu kutawaana kwonna kwe tubaddemu. Mukama atuwaddenga obuwanguzi. Now, I want you to notice the emphasis of your sister Amina Mukalazi. Njagala mwenna mwekkaanye ekyo mukwano muwala waffe Amina Mukalazi ky'ataddeko essira. Amina is celebrating the political victories, but also wants everybody to work. Mukalazi afubye okulaga nti tulina okujaguza obuwanguzi obutuukiddwako naye si kyekyoka okufuba okulaba nti tukola. Everybody in her home. Buli muntu mu maka ge alina okuba nga alina kyakola. That's why you saw her bringing Achiro from Noya. Yensonga lwaki mulabye ng'aleese n'avudde Noya Achiro. From Oyam. Avudde Oyam. And others from Noya. N'abalala abavudde Noya. Ewala nnyo. Eyo wala nno. But they are already making money there. Naye mu mazima bo already balina ssente ze bakola. Therefore, and we also heard what Pastor Robert Kayanja was saying. Era muwulidde ne Pastor Kayanja kyagambye. And Pastor Kayanja also, I have seen on the videos, engaged in agriculture in different parts of the country. Era ne Pastor Kayanja mbadde nga ndaba ku mitimbagano ebintu byagezezzaako okukola mu bulimi mu bitundu ebyenjawulo eby'eggwanga. So therefore, now that we are here, I want to emphasize the following points. N'olw'ensonga eyo, kaakati nga tuli wano, njagala okussa essira ku nsonga 5. Emphasize the issue of wealth and jobs creation. Njagala okuteeka essira ku kigambo ky'obugagga awamu n'okutondawo emirimu. The wealth is in the 4 sectors of Bondo Buna. Obugagga busangibwa mu bubondo 4. Commercial agriculture.
Obyobulimi n'obulunzi ebireeta ssente. Small scale industries and big industries. Ebyamakolero amatono awamu n'amanene. Services obuweereza and ICT. Awamu n'ebya kalimagezi eby'emitimbagano. Every adult Ugandan, Uganda yena akuze. Buli munnayuganda yenna akuze should see that he or she is in one of these four sectors. Yandibadde afuba okulaba nga ayina ekimu ku bino ebina bye yeenyigiramu okusobola okufuna obugagga. Either as an owner or an employee. Nga nannyini oba ng'omukozi. So if we do that, bwe mukola ekyo, we are going to address the issue of poverty. Mugenda kuba mulwanyisa ekigambo ky'obwavu. You heard the young man who was talking about growing on the streets. Muwulidde omuvubuka waffe ayogedde eyakulira ku nguudo. That street problem is because of homes which don't have capacity. Ekizibu ky'abaana baffe okubeera ku nguudo kiva ku maka agatalina busobozi. That's how they end up on the streets. Kye kivaako abaana baffe okwesanga nga bagenze ku nguudo. And that's why from 1995 we have been telling you bonna bagagawale. Y'ensonga lwaki okuva mu 1995 tubadde tubagamba lunye era nga tugezaako okukkaatiriza ekyokufuba okulaba nga tuva mu bwavu. And we have been sending resources. Era nga tubadde tuweereza n'ensimbi. From 1997. Okuviira ddala mu 1997. The entandikwa. Twaleeta entandikwa. NADS. Ne tuleeta NADS. Operation Wealth Creation. Ekyo kyennyini ekya Operation Wealth Creation. Emyoga. Ekyo kyennyini. Then recently PDM. Ne tuleeta n'enkola ey'omuruka abantu okufuna ssente okuviira ku miruka gye tuyita PDM. Youth Fund. Essente ez'abavubuka. Women Fund. Essente ez'abakyala. Now, sometimes that money is not used properly. It is stolen. Ebiseera ebisinga ssente zino zibadde tezikozesebwa bulungi oba nga tezituuka mu bantu nga zibbibwa. But there are two sides. Naye kino kirimu enjuyi bbiri. First of all, ababbi, the thieves. Oludda olusooka lwe lw'abo abazibba. But secondly, our own people not caring to follow up. Not caring to follow Ekyokubiri be bantu baffe nammwe abatafaayo. To follow up. Abatafaayo kugoberera ssente ezo. They don't listen to the radios. Tebawuliriza leediyo kumanya bigenda mu maaso. Maybe NRM Secretariat also does not do enough explanations. Oba olyawo n'ekitongole kyaffe ekye-NRM Secretariat nakyo kirina we kibuzeemu ne kitasomesa oba ne kitannyonnyola. But from now on, you are all here now. Naye okuva ne leero ekirungi nti mwenna weemuli kaakati. Ffe Abaganda ab'omu Lukoola tugamba ntekisa tamuyima tekimumalako nte. Kiddemu mu Luganda olulungi. Taata agambye nti ekitatta muyima tekimumalaako nte. Ente ezo bwe ziba nga waliwo ekitazze kuzitta manya tezijja kuggwaawo. So we are now here. Kaakati olwaleero tuli wano. Ababbi babba esente ezedda.
The thieves stole money in the past and we are following them up. Ababbi babba sente zaffe mu biseera ebiyise naye njagala bakakasa katuli mu bagoberera era tujja bagoberera. But from now on, okuva kati n'okugenda mu maaso, all of you here belong to a parish. Mwenna abali wano buli omu alina omuluka gy'ava. In the town, it is called a ward. Ab'omu kibuga ndowooza mukimanyi ekyo tukiyita woodi. Omuluka tuguyita woodi. Mubali mu bibuga. I want you all to go and join the circle of the ward or the parish as long as you are 18 years and above. Njagala mwenna kasitoba ng'olina emyaka 18 okweyongerayo genda weetabe mu ssaako ey'omuluka oba woodi. And then you elect a committee which listens to the people. Musobole okwerondamu akakiiko akakkirizibwa abantu b'omuluka gwammwe. We are sending money each year to the parish. Buli mwaka tugenda kuba era tubadde tuweereza ssente ku buli muluka. We have been sending 100 million flat for all the parishes. Tubadde tuweereza obukadde 10 ku buli muluka. But now in the rural areas, we are going to add more money there. Naye mu bitundu Eby'omubyalo. eby'ebyalo tugenda kwongerako ssente ezo. And then in the towns, Ate mu bitundu eby'ebibuga we are going to add even more money. tugenda ate kwongeramu ne ssente ezisukkira ddala ku ezo. So you may not all get at one go. N'olwekyo mwenna muyinza obutafuna ssente zino mulundi gumu. Naye buli mwaka, each year, you must know who has got and who is remaining and why he got. We will start with the ones who are worse off. Naye buli mwaka tujja kubanga tuweereza ssente mufube okulaba nga mugoberera kubanga mwenna temuyinza kufuna mulundi gumu. Tulabe ani afunye ku luno era afunye lwaki. And we should start with the ones who are worse off. Era nga tutandikira ku abo bannaffe abasinga okuba mu mbeera embi. This should be the ones we start with. Baabo be tujja okutandika nabo. Now, that will address the issue, two issues now. Ekyo mikwano kijja kukwata ku nsonga enkulu bbiri. The Myoga is at the constituency. Enteekateeka ey'emyoga yo twagiteeka ku constituency. And there's also some ghetto money which were put in the divisions. Ate tulina ne ssente ez'abaana baffe aba ghetto nazo teziweerezza ku magombolola. That will address the issue of poverty and the issue of jobs. Ekyo kijja tuyambako okukwata ku kizibu ky'obwavu ate wamu n'okuyamba okutondawo emirimu. Now, to show what we mean, Okubalaga ki kye tutegeeza. I want them to show you the video of Basangwa, just as an example, if they have it here. Njagala kusaba bannaffe abali ku byuma batulage ku mitimbagano gyaffe gino omwami gwe bayita Basangwa mulabe byakola. Nze Basangwa Johnson, Managing Director wa Jeka Poultry Farm. Jeka Poultry Farm eyagambibwa Bukwenge, Kamuli Municipality, Kamuli District. Mu 2007 twatandika obulunzi nga tutandikira mu Kamuli Town Council by then mu plot yali 50 feet by 100 feet. Ezo futi 5 ku 10 edeitaka. Tutandika tutya twali nga tulina ebyobufuzi wano mu Kamuli nga waliwo ensonga nga chairman wero C5 omugenzi Kawuga bamwidukira Katonda mu ekyumulo eky'emirembe nga bamutoyiremu abantu bangi abatamu application nga bali kwenda okufuuka ba chairman ba 5. President yaida yatulungamya
yakoba ati bana abantu mwena mwena temusobola kuba ba chairman ba 5 aye abantu mujje mukole emirimu egindi ng'okulunda yayogera kulunda embidi okulunda enkoko byona yabyogerako nze napikinga mu kyokulunda enkoko n'atandika efaamu mu 2007 n'enkoko 5 sawa dino wendogerera ku faamu kuno tize mabega ntambwire president yada yankyalira mu 2010 nga nina enkoko 5,000 yasanuka ino sawa dino tutambwire tulina enkoko emitwalo 10 tufulumya amagi etro 2,000 buli lunaku etro 2,000 divaamu miliyoni 2 buli lunaku omwezi diba miliyoni 6 omwaka tuba tuli mu biliyoni ze 6 n'ekitundu etuba tukolaki kuyingiza so tuwulirise omulamwa gwa president okuva ku kiseera ekyo twakati katukigiireku president abaire musanufu ino ku bintu byenkoze era nga buli kaseera nkyekingaku wendogerera kati tulina abakozi 300 betukozesa wano kufaamu tuwezaawe. Now here kakati wano you see the example mulabye ekyokulabirako Basangwa solving 2 problems at a go. Basangwa nga agezaako okutaasa ebizibu 2 Tagezaako yakikola. Afubye okulwana okutereeza ebizibu 2. Number 1, poverty. Ekisookera ddala bwe bwavu. Number 2, jobs. Ekyokubiri emirimu. Basangwa was a poor boy. Basangwa yali musajja mwavu. And they were fighting for the position of LC5. Era yali omu ku abo abaali balwanira ekifo ekya LC5 oba ssentebe wa district. But when I went there, I told them, you can't all be LC5. Do other things. Naye bwe nagendayo ne mbawabula ne mbagamba mwenna temuyinza kubeera bassentebe ba disitulikiti wateekwa okuba nga muyina ebirala bye musobola okugenda ne mukola. And I repeated to them the message which I've been giving you since 1995. Era ne mbawa obubaka nga bwe nzize mbawa mwenna okuviira ddala mu 1995. Of how to get out of poverty. Obubaka obw'okubayigiriza engeri gye muyinza okuva mu bwavu. Through Akabondo, Nambemu, Commercial Agriculture. Okuva mu kabondo akasooka ke nabagambye ak'ebyobulimi n'obulunzi obuvaamu ssente. He had a small plot. Yalina kapoloti akatonotono. And he started with 500 chicken. Era yatandika n'enkoko 500. Now he has got 110,000 chicken now. Naye kaakati watuuse ayina enkoko 11,000. And he's selling 2,500 trays per day. Era nga buli lunaku atunda tray z'amagi 2,500. And he's earning 20 million shillings a day. Era nga buli lunaku ayingiza obukadde 20. So he has chased poverty. Kakati oyo mulaba amaze okugoba obwavu. But also he has created 300 jobs. Kyokka ate takomyawo n'ayongera n'atondawo emirimu emirala 300. Now these testimonies are everywhere. Buno obujulizi buli wamu. Basangwa is just one of them. Basangwa ali omu ku obwo obujulizi. That's why you hear that 70% of the homes in Uganda are now in the money economy. Ebitundu 7 ku buli 100 eby'Abannayuganda bamaze okuyingira mu byenfuna. But it is the 30% who are outside. Naye tukyayina ebitundu 30 abakyali ebweru w'ebyensimbi. These are the ones we must persuade to come in the money economy. Kakati bano mikwano betugezaako okulwanirira okulaba nga nabo bayingira mu by'okutonda ensimbi. And the ways are there. Ate engeri gy'osobola okufunamu ensimbi nazo weeziri. PDM. Waliwo PDM. Emyoga. Emyoga. There are other funds.
awamu n'ensimbi ziri endala zonna zenzize njogerako. So in your area, check what is there and be part of it. N'olwekyo bannange mufube okulaba nga mugenda mu bitundu byammwe mulabe ssente eziriyo musobole oba programs ezo musobole okuzeetabamu. Once we deal with that, kasita tunaamala okukwata ku ekyo eky'obwavu, then there is the issue of education for our children. then kati awo tujja kuba tuli ku kibyenjigiriza by'abaana baffe. We started UPE many years ago. Twatandika okusoma kw'abaana bonna myaka mingi emabega. So now, tell your members of parliament Kaakati mmwe abali wano mugamba ababaka bammwe aba paalamenti to support my budgeting. basobole okuwagira embalirira y'ebyensimbi, My budgeting, okubalirira kwange okw'ebyensimbi, where we should prioritize these poverty programs, not salaries of the few people. we tulina okusoosowaliza enteekateeka ezigenda okuyamba abantu baffe so si eby'okwongeza emisaala. If we have money, we first start with PDM and the wealth funds. bwe tubaawo ne ssente tusobole okuteeka essira ku PDM, tusooke kuteeka essira ku puroguraamu ezo ezigenda okuyamba omuntu waffe owa bulijjo okubajja mu bwavu. Then we go to education. Ate tulyoke twongere okuteeka essira ku byenjigiriza, Free education. naddala ebyenjigiriza ebya bonna abaana baffe basome. Okusomera obwereere. Kyekyo taata. Obwereere mu masomero ga gavumenti. So we start with poverty, then deal with education. Tutandika n'okulwanyisa obwavu, then ne tulyoka tuteeka essira ate ku byekusoma okw'obwereere okw'abaana baffe. Then, so you should follow up. N'olwekyo bannange mufube okugoberera programs zino. Those who try to divert budgeting to salaries, new districts, yes, those can come, but let's first deal with these issues. Mugoberere ababaka bammwe aba paalamenti okulaba nga essira tuliteeka ku bino so si ku bintu ebigenda okwonoona obwonoonyi ssente ng'okutondawo disitulikiti ez'enjawulo n'ebintu ebifaanana bwe bityo. N'okwongera emisaala gy'abakozi n'okweyongeza emisaala n'emisaala gy'abakozi. Then the issue of health. Ensonga endala ey'obwebulamu. Immunization has gone very well. Okugemesa abaana kubadde era kutambudde bulungi nnyo. The problem is with the drugs in the health centers for treatment. Okusoomozebwa okukyaliwo ge madagala mu malwaliro agajjanjaba abantu baffe. Now, these dispensaries, health centers, are not in Congo, they are not in South Sudan, they are here. Kaakati amalwaliro gaffe agali eyo amatonotono tegali walala, gali mu bitundu byammwe. How does it happen that somebody steals drugs in the government center and the people, the leaders there, don't deal with it? Kijja kitya okuba nti omuntu abba eddagala mu ddwaliro lyammwe eriri mu kitundu kyammwe nga tewali agoberera era ng'abantu baffe tewali afaayo? The leaders don't mind. Abakulembeze tebeefiirayo. The residents also don't mind. Nammwe abataka temwefiirayo. Check what is the problem. Mukebere bannange tulabe ekizibu kiri luddawa. And demand from the leader. Era mufube okulaba nga muteeka abakulembeze ku nninga kubanga bwe mutabateeke ku nninga tebijja kutambula. Then the issue of corruption. Kati ekizibu ekirala oba ekisoomozo ekirala bwe buli bw'enguzi. Don't tolerate these people. Mbasaba muleme okugumiikiriza abali b'enguzi. We have been hearing of people who sell local government jobs. Muwulidde era mubawulira abatunda emirimu gya gavumenti. Why not report them? Naye lwaki temubaloopa?
so that they are arrested. basi tusobole okubakwatako n'okubasiba. When they are arrested, when they are reported, report them to Amina Mukarazia. If the local leaders are not doing it, tell Mukarazia. Kaakati bwe baba nga abakulembeze tebafaayo mwe mujje mulope wa Amina Mukalazi. Because there are many of the workers, of the government worker, my staff. Oba abakozi bange. Now, the next struggle are the roads. Kaakati ekirala kye tukyafubako ennyo kyeze enguudo. To see that the roads are in good condition. Nga kye twagala kwe kulaba ng'enguudo ziri mu mbeera ennungi. There are also some issues there which I know and I will deal with myself. Waliyo n'ensonga endala eyo ze mmanyi era ze ngenda okwenyigiramu nze mwennyini okulaba nga nzigoberera. Now, on the issue for the big business, kaakati ku nsonga y'emirimu eminene. Abagagga. The rich people, those have two ways. Abagagga balina engeri bbiri. Or three. Oba ssatu. One way is to have your own savings. Balina engeri esooka ey'okubeera n'okutereka okwabwe ne batereka ssente. And you do what you want to do. N'okozesa ssente ezo z'otereka okusobola okukola by'oyagala okukola. But you can borrow from UDB with low interest. Naye ate osobola n'okugenda ne weewola mu banka gye tuyita UDB era esazisa amagoba amatono. But then there's also FDI, foreign direct investment. Waliwo ne foreign direct investment nayo gy'osobola okukozesa. Bamusiga nsimbi. From outside. Abava ebweru be tusobola okukozesa nabo. Those ones come with their own money. Abo ekirungi bajja ne ssente ezaabwe. The only thing they want from us is no corruption by the government officials. Kye baagala kyokka kulaba nga tewali buli bwanguzi. That's what Robert Kayanja was talking about. Kyekyo kyennyini Pastor Kayanja ky'abadde ayogerako. And we are going to make sure that we finish all those elements of corruption in our government. Era kyenva njagala okulaba nga nteeka amaanyi n'essira mu kulwanyisa obuli bw'enguzi mu gavumenti yange. I get information about those people, although I get it late, but I get it. Amawulire ngafuna, nankubadde ngafuna ng'obudde buyise, naye mbakakasa ngafuna. Some of the people first bribe these people. Abamu basooka ne bagulirira abantu bano. Then they run into problems. Kati bwe bamala okugwa mu bizibu. They start and the information comes out. Ate ne balyoka bafulumya amawulire. So we know, and we are going to finish all those involved, we know them now. Naye njagala bakakasa bonna mbamanyi era mbakakasa bonna tujja bamalawo. So, Mwebale Olutabaro, thank you very much for fighting, all of you. Mwebale nnyo mwenna, mwebale Olutabaalo mwenna. You had Amina Mukalazi with her unit of local content. Muwulidde Amina Mukalazi ng'ayogera ku kya local content. Ekitongole kyabwe. Ekitongole kyabwe ekya local content. Which it means that ekitegeeza nti in all the projects, ekitegeeza nti mu byonna ebikolebwa, if there are things which can be done by our people, they will be given priority. Bwe wabaawo ebintu ebikolebwa abantu baffe bye tulina okusoosowaza. Preference. Okwe kusoosowaza ssebo, Your Excellency. Yes, to give them preference, because if they can